Look, the original is here. Angalia vile inakaa. And look at the fake one. They look exactly the same. Ushasikia kitu inaitwa social engineering? Okay, kama hujaisikia, I'm sure hata Safaricom wanakutumianga messages every day wanakuona. So social engineering basically ni wakati hacker anakutumia link, and then wakati una click on that link anaweza kutake over your account, ama worse anaweza commit hata fraud, aibe pesa zako, asafishe account yako, identity theft. Hizi vitu zote zinaweza happen just because you clicked on a link. Now I'm going to demonstrate this using Parrot Linux today. Ni kuonyesha vile hizi attacks zina take place, and hopefully utalearn some few tips and tricks on how to protect yourself. So the first thing is, tuko hapa kwa terminal yetu ya Parrot. Kuna tool inaitwa set toolkit. Inakuanga pale kwa Kali Linux, Parrot Linux na hizi ethical hacking distributions. So set toolkit in full inamaanisha social engineer toolkit, na itakuwa inatumika ku create hizi phishing links, malicious links zenye watu wanatumiwa and then wana click, account inachukuliwa and all that. So the first thing is, let's get into our root, and then I'm going to do set toolkit. So we're going to run that tool. So the first time una run itakuwa inakwambia do you agree to the terms of service. Of course wanakuambia it is designed purely for good and not evil. So hii video yetu pia it is strictly for educational purposes only. Tafadhali sio itumia ama usijaribu kutumia hizi skills kujaribu kuangaisha watu. So piga Y pale, yes, just give it a minute, and then tutakuwa tunapata ka nice menu pale. Tutakuwa tunaenda the first one, social engineering attacks, and then tutaenda kwa number 2, website attack vectors, and then tutaenda kwa number 3, credential harvester attack method. So tunajaribu ku harvest information from a login page. So tutaenda number 3, and then tunataka ku clone a site, and then enter. And then tutaweka ile IP address yetu sasa, mali tunataka information irudi wakati ule mse ana click pale. Wacha tuangalie IP address yetu. So I'll do IP, come on, IPA, and you can see that tunatumia IP address ya 10.02.15. Tukikuja hapa hata ndio yetu tumesetiwa pale 10.02.15. Ama unaweza piga tu hata enter tu. Okay, so now we are going to put the address of the site that we want to clone. So nikikuja hapa, let me just open something here. Tunataka kwenda kwa KCB online banking, si ndio? Just give it a minute. Tutaenda kwa KCB iBank pale mbio mbio. So I'm sure many of you wanatumianga online banking. Hackers sana sana wanapenda kutarget sites zenye ziko na login, ndio waweze kupata ile username yako na password. So hapa ndio utakuwa na login kwa KCB, ndio uweze kupata ile information, account information yako, balance nini, whatever you want to do. Okay, so let's go back to our terminal. So what we are going to do is we are going to put this address hapa. We are going to copy this address. Hii ndio tutaweka pale kwa, hii ndio tutaclone sasa, and then tutapaste pale, and then tutapiga enter, and then social engineer toolkit is going to clone that site. Hapa sasa tukitumia ule link, ule victim wetu, and then naenda click on that link, kile kitu yenye atakuwa anaweka itakuwa inaandikwa displayed hapa chini. So let's go and put that IP address. Remember ile IP address yetu 10.02.15. So tutakuja, pretend kwamba tayari tushatumia ile link, and the hackers even ndio watakuwa wanatuma. Let's say for example URL shortener. Sahi tutakuwa tunaweka 10.0.2. So ukitumia mse kitu kama hii itakuwa very suspicious, of course. Ndio mtu ataona hii kitu inakaa tu suspicious, and most probably labda hata click. So what hackers do is watakuwa wanatumia hizi URL shortener so that wanaweza mask hii number iwekwe kitu kama something like google.something.com. So kitu yenyewe haitakuwa inakaa suspicious. Okay, so this is just for demo. Tutaweka ile IP yetu 0.2.15, and then utapiga enter. So and just like that we should see something like KCB. Look at that. You can see that we have cloned the KCB online banking. Naka exactly something like that. Yata different with the original. Look, the original is here. Angalia vile inakaa. And look at the fake one. They look exactly the same, except for some few minor glitches hapa, but most of the time itakuwa very hard for somebody to differentiate between the original site and the fake site. So let's say that we want to log in. Okay, so tutaweka tu namba ya uongo pale, and then tutaweka tu information ya uongo, and then tuta login. The moment tuna login, tukikuja pale kwa terminal yetu, we should see some information popping up. Scroll hapa chini, you can see some information inakuja already. You can see ile nini tulikuwa tumeweka ile information yote imekuwa captured, and just like that the hacker will be able to take over your account,
and utakuwa tunalia pale. So what can you do to protect yourself? The first thing and the most important one is to use two-factor authentication. Two-factor authentication inamaanisha hata kama yule attacker ameweza kugain access to your account, hataweza ku login because ile code yenye inatumwa kwa simu yako hataweza ku access that unless pia kuna access to your phone, of course, but that is hard. So two-factor authentication, my friend, it is your first line of defense. Of course, pia weka a very strong password and make sure you don't click on any suspicious links. Mtu yote mwenye anakutumia link anakuambia sijui account yako imefanya nini and this. Let's say for example wanasema they are from KCB, why don't you just call your bank and confirm that they are the ones who are trying to contact you? Vitu zingine kidogo manze zitakuwa zinakuokolea. So I hope this video was informative. Kama umemika nao, please make sure umefollow so that vitu kama hizi zitakupita and utakuwa unajifunza cyber security. So remember, October is Cyber Security Awareness Month and we are trying this to educate the public. So if you have any questions, piga pale kwa comment section. You can also save this video for future reference. Wezi jua wakati gani itakusaidia. Thank you and I'll see you guys in the next one.